Epamcho, good morning. Pacho bia ho te say. Okay. E de nyame asese ne nso de yen kwa ache ayasan be hye mu wa ha. Enti ye danase. Na ya be hye mu wa ha no mun se ya ba Antenatal de. De a ye besua ade ba ko mienu bi ansa ye fe ha akọ. Na ene nia ye ba be discuss enu so ehu hia pa. Obebeka so na you can baby bath and I say care of the baby no. Say me mama wo ho, say me nana wo ho. I omo wo ho say supporting hands boy, but yemfa ni say omu ni ho a ya said as mothers, as parents say ye beye enti ye besua hu a eno so boa. Enti se ba ni say o mama ni around e bia be otewa. Ontimi ma be hwe o wi a wankasa obetimi aye bibi na ohia extra hands ansa o mame aba enti ene ye wa ha se ye bekyerɛ mu se na ye se edware babies se na edware babies different from se na edware nkwala baby de omo hia special way of bathing enti eno na ye ba besua ene enti yen se imbre ye beja kasa Mike na ma ye sister Joyce na wa kyerɛkyerɛ ye kwan a ye befa so ahwe anase ya dware ye baby senior me senior edin kakae no ye ba be ye bed baby bath adana patients be complaining say ye ba ye can chi no aya na chi no nhyɛ da anya ade nti aya na emfa brofo enka ho but sometimes no senior be ye ade ne be ye more interesting and as you better as ye no and nothing I catch you know. But I think say I will be blending the English and the Chi for the benefit of those who don't really understand the Chi. So this morning we are here to do baby bath. As she earlier introduced, I'm Joyce Obin. Okay. So first of all, I would like to say that babies are bathed after 24 hours. Initially, you know, now you carry babies no right after birth, and as 6 hours, and as few hours be after birth. Now you carry babies no. But according to World Health Organization, it is advisable to bath the baby after 24 hours. The reason for this is that the babies come out with something called venous caseosa. So baby na baby white be atete abone ho to say there wate shile anase wate nkuto afole ho wo yefru no ansa no but it is called the venous caseosa. This thing acts as an antibacterial agent. Ebo akwara na ho ban from external infections bia ebewo around, and also provides heat into eno act as thermoregulation. Akwara na ba for sana ontimi en control temperature and an environment into this venous caseosa now acts as a thermoregulation for the baby and unti anomo presse yen chain after 24 hours and sana ya bathe your babies no. And also no this venous caseosa no any mother no ne scent no amniotic fluid na wo baby ne ho ne venous no wo the baby ne place it skin to skin me skin to skin wo the akwala na eto ne maame so a no so obua ama baby ne enya warmth there but esan say scent na yakose maame no ne breast ne no baby no akasa area konufu no ho na wa peke ne po no na breastfeeding has started from there and no so beboa mama ne kra wa lactate ye into ye delay baby's birth ebi wo hono ma mother na awerie no ya midwife na wundware me ba no ne ho aye wundware me ba no we wait after 24 hours and no ebeboa ama akwala na ankasa enye bia wudware na ne wedwa no asra ne ngo se de wakwa anointing service there be na mum ye ja venous caseosa no e wo baby no ho e ma baby no etimi protect no esan so e provide warmth me pa cha ate ase e wo hono. I hope say menye bias bro for kakra wum tree kakra wum to sa na ebe na because I can't rattle everything in English and come back to tree until I'll just be blending say na ebe ya ebe film kakra. Because here is a hospital na enye fie into no I'll be demonstrating with gloves and no ebe me hand washing, but when you get home now we be dware you do hand washing before you start your baby bath.
And him say babies na ya na omo ho asem ne ye kakra omo nte say ye mpanimfo no they can't protect themselves, they can't speak for themselves. Into ye mothers ne be protect your babies no ye so an ye be kasa ama baby no mother bia ba su a onim say esu we de wenya visitor e wono to into obekwa akwohwe na aye say kama choke spread kama or they are spreading a diaper ni mu otusun we ya o se da bi e bia me ba no ekomo ede no na ode na to no fu ube say baby na e twi ni mi say de wenya poki na yogurt ana say be say wukunu eda no fu ho sene aye oye ne pepepepe na baby no e ye ne sa fefefe into baby bath before we start to baby bath sene be ya won start na won sign contaminate wo hu ne ntino wo make sure say waboaboa wo ne amanyina ano yenim say fie de ne aye ne say ye pe akonwa kitchen stool edi si ho na ya tena so ne apebi de esi anim se ne be ya ye be sam ye nan no edi egu so me pamto ye hu sa we no se ye bath ye mame no mo ye na ye anka se ye demonstrate bath na how we do it ye pe kitchen stool na ya tena so na ya san peketoa a chain de water so no e wo ye nim na ye de bowl ana pan esin finfin na ye de nam nan asam so se sa na ya ye e wo fie wo be pe akola ne diaper e de ato ho na atade nature ne meten socks meten na ba ko etukwan okwakwapa de aba ne cord sheet inkuto no o spirit when say moba na say the charge ma yema spirit and cotton for baby ne cord no eno so ho hia ye pa ye eno so o de beto ho fefefe baby ne sapo ne towel ene ne soap e pamto ya ate ase ye wi ane a receiver kakra bi a ye paper cord ne wi a de cotton e betum sense e ahunidi enso e ho hia papa na ya start baby bath sa no e hifa na be start efi me pacho obi betimi a chen baby I start bath ne fi obi an wo da wa ha e hin na ye start efri ni ti inti wo baby no before wo be dware no o sha atade na atade fi na e hye no wo be make sure so we yi ni nyina efri ne ho na se diaper no ba wo be ja diaper na ansa ba wo din kan hwe wane de ayefri ho me ma na enhye no wo pesa wo be expose wo baby no to external air no side na be ya won't go akola no so no you cover the whole part of the baby leaving the head the head no uso mu say akra neti ne enso te se me no ye de no akra neti no esakama nti won say etime kafa ebe timi afa na echi ne say na wo de won sa we akata na so na wo de we nso akata na so e pamcho ye hu se na ebe ya nsuo enkogu akwala no na so me pamcho ya ate ase o hwe na se won say etia pe cotton na fa hye akwala na so sene ebe ya nsuo enkogina akwala na so nti waye ne sa ewie no na wafa sapo no usemina no no wetwitwi bi kama wotwitwi wi a na de baby niti no ahwe bowl na wo dware egum no wa bra wa mix nsuo ba ko esi nchen we no okay ntu dware baby netim na wa hohoro kama wo hohoro wi a wo de ne tawo no apepa na wa pepa wi no ne tawo na wafo na de apepa nenim no ye frɛ bibi canthus of the eye ha nenim na ha sei no we pay attention we yi ni nyina wo betimi nso de cotton abomsuo mu na wo de apepa nte sa de awde baby no the tawo no eyi ase nyina ne huna no hwe na se bibi wo kwa we yi ni nyina akama we dware ne sa wie no na afi aka rest of the body no ideally one person awo be kwa akwala ne muntu either you will use a cord sheet and a baby ne che no wa paper ne tim ne wie no now they cover baby ne ti se ne be ya awo enko akwala ne de ti. But before I continue no there's one interesting thing that goes on. Ye nyina ye nim se ye maame nom wo na so ba esi kuro da akwala ne tim mebo a ha na epeche itiko no so epeche kwan da akwala ne tim Yesu nyankopon bo nipa no ode ye maame no mu gina ho won se ye de aya na ye nim nyansa te se ye maame no ode ye maame mu gina ho se kwan da akwala ne tim ti
say ye won kwala na momfe nso ojire ngum me ni bebi omukosua asade no hanom say na enim de no eye anterior fontanel sa na ne din etie me nim se na mekire ase ewutwi mu na echikwade no eye posterior fontanel anterior bia ya de ewe enim posterior ya de ewe echire eno pe na metimi achire mu banyankopon tumi mu ene ne nyansem no ode saade ewe ede hye ho emayen se ebe ya akora no ba bibi wo ho a ye friend molding na molding ne de ye ne se ebua ma akwala ni tine kato so I don't know how to say ne ha say ne ha no ekwan na da ha no ubensa ha ne bekwa kwọcha aseye na ha de ha na aka abum na etikọ na kwa kwọchim na abua ma akwala ni tine etimi afa oba ase sanka akwala eti se ne eti sa na efi inside efa masia anka so de lie sanu na kafra anka ma be prepra pa but entesa ha ne ka kwọchim ha ka kwọchim na etikọ de na kwọchim na amoa kama na aba etimi afa oba na sefefefe na ebedru wia na etimi a separating na enim hanom de na ye friend anterior fontanel no it take 18 months ansa na closing ti aya yan kan kire ye ma memon 1.5 akura ne benya na antio 1.5 ahwe kure bi mo ba start school ansa na 1.5 no wa start school mesrem obenya 1.5 ansa na ha no akata etikwade no nso 6 weeks ansa na akata adana mama bi ka chem say ne ba ni ti na kwan dem no oson no mekon ketenketi ni bi no na mama ye oyiye ekure gina kwala ni tim anche na ha siye nso mi ka kwala na nya 1.5 into oson no mekon na esiye we what be that one another thing so NSM anterior fontanel no ebua ema medical aspects medical aspects doctors nurses diagnose enkwala no so akwala bi wo hono ma oyare wo hwe anterior fontanel na ebetimi aboa ama wetimi ayo diagnosis in them. The reason I'm saying this is that depressed fontanel depressed fontanel na say fontanel na ati atom etitom a echese akola na ye dehydrated into one kasa no ba na wo ho na wo se wo ba na ha na ati atom enye se ne say ye na home nkom na ati atom a na echese akola na is not getting enough fluid. Either you are not breastfeeding well and na say bibi koso one thing so de be hwe ne say ne diaper no enfo ubetimi abon diaper fiti anopa kopi menwumre ne tu honum ne nsiye na so ontimi enyo so onya enough na echese there is something going on na say wo rush akola no e de mreba hospital na wo kwade so tretu ya kwa kosini onya dehydration a ebe den ehu na de naba hospital. Another thing so ne say ye fra bibi bulging fontanel na just say epu abasro se enye su na wo su anada na wada oda ho say ya say fontanel no home a ekọ sign back akorabo wo su na su den pen mu aden asensu oto eno ne sa no etimi puba but osuwie ye bibi it has to go back to normal na start again in normal way no but o shena se fontanel no still a bulge na just there is something going on ye fra bibi hydrocephalus ebetimi ba se insuo ejina akwala no etrim intracranial pressure is a pressure bi so there is something going on e wa akwala ni brain nim and na say meningitis infection of the membranes na e wo akwala ni brain ho no na say bibi so eno so unya hu ne sape udwane na de akola na aba hospital into say din so hye gugu akola ni tim na ekosi wi ya say bolge a ye be ye den hu say bibi ekoso say eba ne say ebolge sana de ne bedru hospital a wo be bisa say den ye be ya afa ho doctor measure na ohwe na say eye hydrocephalus and so o measure no hu say eye deviation from normal and yes sa na e wo say eye ye series of tests it me makola ntwa CT scan and so ye MRI eno na dey rule out say eye insuo and say meningitis and say bleeding bi na ekoso e wo baby me pamocho ya ti ase e wo hosa into fiti na ekono say ye mfa nsuo hye enguguma test na wodum phone kama ye mfa nsuo hye engugu akola ne apempemu biem me pamocho say enya ne sa biem enti mpacho ye kunu no no say ukona ko hu say wo yire ni dware akola na wo maame ana say e bia na wo maame na eye oba na se enti won timi nka ne kese no aka ma sisi ayenye ne sa what I say na boy fefefe into we dware ne ti ni nenim na wie no afi wo ba baby ne body na we akata ne ti kama se na me di nkankan ye no o wi anu we dware body ne kama coordinate ye nti no ye top and tail wo dware hanum sei wo dware fa baby ne ho
the nurses for the same here be no wo dware ne ye bibi awia na wada ne baby no no we dware de chi na nurses for the ni be no nsuo na ya hoforo ne ho mesrɛ mo bia no wankwa nkohu ye na no kɔ no we gya ne chaka nti ya advice se we wie saa no wo de hoforo ne ho dane na wa hoforo ne ho se emfa ne nkonu nsuo maybe anu we hu kɔ ne pepa na wa pepa wo baby no ho kama afi ne edru another vital thing say yem pese awo be kɔ ye ba ne mu ne nti ya pepa ne ho awie no ye be hye na tade o de ne to towel kese so kama uri a wapena tade e de ahye no bewi a mesan Canada important thing na ehu hia awo ya de ye ba ne nti temperature wa hye ne se ya ma no afi no edu ne cord no ho cord ho wa wo horo wonsa kama bibia kama wa ma wo maame ana se nipa a wogina won nchen se bia wo maame na edware na wo na wogina ne nchen na wa ma na bie wo spirit ne so ene wo cotton no ama obie so sa ama wa na wo beyi wo cotton no wo kan be ye miensa bi 3 is okay na wo hwie spirit no eguso ama fefefe o hwie guso a no wa so ha wo so peg na ye dia clamp baby ne cord no na wo de cotton no afa ase no na wo de ato ho uri a peg na nkasa nso hia se wo disinfect ho na wa pepa ho kama afi aka o mind kakra tesrowa na wa pepa no so efi ho na afi ye drew down pelele no ma no mesre mo mu dware ye ma na ye ma me de to na ya bo me okukonko na afi chiri mu sei yesukuro wa ade yi mu ade nso emu ye ko fiti da mugu mu emu kuro ni wi se de tia na ete se ne enye dry see never dry the vagina is like the sea it's never dry enu awo ne natural flora kama enu so cry ya papa ye mem omope omo ene je ho sa wo de wa wo be wo sikuro wo ho no wetu me konko na wa divert akole nine na wo sensuo na wo sanso mfa men you know sande akokuri force o seboti force na e ba cho akora ne be nyi no e break ne virginity ensuo ne pem ho pan wo sensuo kese e be break virginity ensuo timi togu kwan mu ama portal de na e be ma portal so ha no amakora na kuse kwa na ye ho afa ogira na hwe hu na wo de na no ai aden timesre mu cho no adom de akora bi ba ha ise na oni ho ne he nyina ahyehye me kai me wo me ba no me kofa nsuo na ba me na na se wo ma nsuo ni huru ye se wo temadwen me se huru pa se fa kona me ntutu akokọ ho nsuo ne ye hia no ehwie wo nsa tum hye kakra bi no afrem de wo ma me no dugu ho a wo so betime dwa wo ankasa wo di nsuo no gu after na wo ye se hwo eno na wo kogu nyonko ase afa wo be ba kola ne be ba no onindru ba bia anso na ye break ne virginity o de 34 inches ewremu kra ebekọ obi ring krat me kotom edinity room so kwa hwe ring obekọ no bi hwe ne shape wo ho temesre mo nsuo no mfa nkosro nya no huri force na boti force wan kasa wadware akwala na wie no udi nsu kakra wa hofro ho san say plug bi wo ho na no san nyame bon no odi protect akwala san be ya infection bi antime nkwa akwala na se na wo ya se bibi wo ho ya odi nsuo egu wo chocho wo be sa akwala ne dachi se be ma nso ana de ya ye ne se ade nsuo so enhya na nso kwakumura kakra bi na edi nsuo gumgum afa bedu se obenyi kra ontimi nkwa 6 rounds okwa na no ate ada o sorry ana wasan ada se mesrem we na no ada ne dada nso be ma de anka dadi wo da kra utimi di fam nti mesrem nsuo hye no mama yente so small girl so sre dachi oso baba be kira de sa nti mesrem ehwo no ehu hia ye pa milk konko ne kran po ensan so nye pa sa wo de gunsuo no mu gugu akora na sesa na o de to mo sabe ko na araste fefefe akwa araste wa akora na se na wasa akora ne future ade anka so ote de no afa na chon sa te mesremo mama yenhwe na mama yensiesi akora ne hanama ye very important into aka important things ya kan iti no se ma yenfen skohie engugum ne cord no se be ya be pepa ne kama onya infection bia na krupilelengpe no se be ya yense akora ne dachi
we wie no so ye be ma na wo bo diaper na make sure say kote no eda ho the penis should lie enye say egese na ita say hwe na say inti say wo bo diaper no na akra no mema so enim so mbadun so ade na sorry say inti wo say now akra no odun so efa ne cord nim afo be yi na cord na ye pacha na ye infected inti mesremo. Another thing, wo bo diaper no so make sure it is not covering the cord. They are demonstrating to me but we only diaper. So like this, the cord should be on the diaper. The diaper shouldn't be on the cord. So you can keep an eye on the cord, and the cord has to be dry always. Me pamto ya te ase ebi wo ha mo so de kwa cord na set na ye nananom na ne niema ye de fefa so adobi de tomatoes fresh tomatoes na de afa ensono niema doctors for wo fie ye ma ne da che hu hia ye yo fruma ne de tomatoes ensono Pepsodent be pharmaceutical agencies for na wo fie no mesremo enti Netin so mesrema adwengo no omega 3 oil ne na sefo no ma ye mfam gu fontan no wo de owi atenkoto na bia na fa stra ne trimu ene ne honam no fefefe me pamto ye nyina yate ase ye nyina betimi aye baby bath no can we all do it we wie no we yi baby ne cord sheet once we siesie ne ho awie wa chechire na taade no wa bo ne diaper wo be sha ne socks because you want to provide enough warmth for the baby. Ocean socks any baby area wash and meten no say I will top it o touch na 3-in-1 bibia ewu na wa wrap your baby kama obesra no my emfa nku bi apart from nkuto Vaseline nema eye baby friendly because most babies react to baby oil na sa nyama nku na yaye no ye de perfume ayeye no. Bueno, é bom. É bano, o pejun so panty. É bom ne diaper. Na sauce ne kra wo. Me pamocho at this point, no, if you have any question, any concern, because your time no, it's fast spent. Send a be we can address it. This was actually an idea from one of us. Or by no, aya na ye bie yapno eto ho say. In case you are having any challenges, any questions or anything, I will pay clarification. When you get to us, our table no one answer consulting room do midwife no wa. What to make a train and say, "Hey, bia, oh, me problem ni say," and I say, "I want you to take an education on say ni say." It's based on what you say. Maybe our topic over also be open nutrition and answer open kwan ya obefa so aba build HB. Na ya bomodin na ya kire kama. We wia no arapu baby. We on pesu. Nti aye say sa no. Now the not to no for kama because they say we fresh. Onum ria obeda ama wo obatan no so. Wetimi edidi na wada fefefe. Wo ria na wa pack oni amenyina menja. Adaba pe bi complain or the buy or send na yire no eyi akola ne diaper pe no de ato ne nchen wo ho o didi pe no aworo ne san we je we kan o se baby no me pamcho mama yemfa baby no enye excuse ye wie bibi amoma yenye bibi ana yempa ke bibi afefefe me pamcho ya okay but any consent anti patients please wait for the mic. Please, I want to ask about for the cord. After using the spirit, when I gave birth to my first child, they gave me a gel. Closey gel? Yes. They didn't give me the spirit. Only the gel that they gave me from the hospital. So I want to ask about, after using the spirit, can you use the gel to apply on it? So now we are doing the spirit and the cotton. Okay. Initially, we were doing the closing gel, but we realized most mothers were having challenges with the closing gel. So we've stopped. We are using the spirit. And it looks like the spirit and cotton is more effective as compared to the clorazidine. Please, any other question?
me add to what my sister is saying. What we are trying to say is, when the baby is born, 24 hours after birth, we give the baby a thorough bath. We bath from head to toe. But subsequent ones, or when you are discharged and you go home, you are advised to do top and tail, just like what she demonstrated. And then when you are done, you clean the cord. So it's the spirit which is going to help the cord to always dry. It will keep the cord dry so that it will come off early. But when you go and use other things like she mentioned, like the Pepsodent and other things, it always keep the cord wet. You see that the cord is always wet. And when it's wet, it doesn't come off early. And then before you realize, it starts smelling. And then infection will set in. And you know, the cord of the baby is, when the baby is in your uterus or in your womb, it's connected to you, the mother, through the placenta. And that is where blood supply goes to the baby. That's nutrients and oxygen. So when the baby comes out, we cut it, and that is why we put that peg there to hold the veins and the arteries in the cord so that they don't bleed. And if you put anything which is very infectious on it, meaning that infection will travel straight through the veins and the arteries to the baby's body and all parts of the baby. So when the babies get infection, meaning it's very terrible. Any baby that gets infection is very terrible. So to prevent all this, please do top and tail and dress the cord so the cord comes off. Yes. Why? Thank you. Please, any other person? Please, are we all okay? Whether you are coming for antenatal or gynae, you need to know some of these things. You might not know. Maybe I know be fro anti pacho be jare me bana mama. Ya no operation and I say bibi. Or bepe helping hand and I wouldn't be and I say oh sister baby. So if there is anything you want clarification, we are always around. Okay. All right. So thank you all for giving us your years. And may the good Lord continue to be with you, see you through your pregnancy, and grant you safe delivery. Amen. Amen.